Good evening and welcome to the 2021-22 Chatham County Virtual District Science Fair. I am Carla Murray, Executive Director of Elementary and Middle School Education, and we are extremely excited to host this event. We had so many wonderful science fair projects submitted, and kids did a wonderful job navigating interviews virtually. Our district science fair on Tuesday was a huge success. A huge thank you goes out to all of our teachers, science fair coordinators, and principals who work diligently at our schools to bring science to life every day in our schools. We are honored to have our superintendent, Dr. Jackson, joining us tonight to celebrate the work of all of our CCS scientists. Buenas noches y bienvenidos a la Feria Virtual de Ciencias del Distrito del Condado de Chatham 2021-2022. Soy Carla Murray, directora ejecutiva de Educación Primaria y Secundaria. Estamos muy emocionados de ser anfitriones de este evento. Recibimos tantos proyectos maravillosos para la Feria de Ciencias y los niños hicieron un trabajo maravilloso al navegar las entrevistas virtualmente. Nuestra Feria del Distrito del martes pasado fue un gran éxito. Le damos un gran agradecimiento a nuestros maestros, coordinadores de la Feria de Ciencias y directores que trabajan diligentemente en nuestros planteles para dar vida a la ciencia todos los días en nuestras escuelas. Es un honor para nosotros que nuestro superintendente, el Dr. Jackson, se una a nosotros esta noche para celebrar el trabajo de todos nuestros científicos de las escuelas del Condado Chatham. Welcome, Dr. Jackson. Good evening. Tonight, we celebrate the culmination of weeks and in some cases, months of work. We celebrate high-quality instruction, rigorous learning, and the demonstration and application of concepts and standards that have piqued your curiosity over the past few months. In short, tonight we celebrate you. I want to thank each of you for your hard work, your tenacity, your curiosity, and most of all, your willingness to share your projects with your school, our district, and your community. Your research has provided you the opportunity to develop the skills that will serve you well for the rest of your lives. We are proud of each of you and want to say at the outset that no matter where you place or which award you receive, you are all winners. Best wishes and happy holidays. Thank you so much. Buenas noches. Esta noche celebramos la culminación de semanas y en algunos casos meses de trabajo. Celebramos la instrucción de alta calidad, aprendizaje riguroso y demostración y aplicación de conceptos y estándares que han despertado su curiosidad en los últimos meses. En resumen, esta noche te celebramos. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su arduo trabajo, su tenacidad, su curiosidad y sobre todo su disposición para compartir sus proyectos con su escuela, nuestro distrito y su comunidad. Tu investigación les ha brindado la oportunidad de desarrollar habilidades que les serán de gran utilidad por el resto de sus vidas. Estamos orgullosos de cada uno de ustedes y queremos decir desde el principio que cada uno de ustedes es un ganador. Mis mejores deseos y felices fiestas. Gracias. I want to thank Sherry Homan, the Instructional Program Facilitator for middle schools, for all her behind-the-scenes work in coordinating the science fair each year. Ms. Homan's work is unmatched. The work for the science fair begins early each year and will continue for months to come with regionals and state competitions. Quiero agradecer a Sherry Homan, la facilitadora del programa de instrucción para las escuelas intermedias, por todo su trabajo detrás de escena en la coordinación de la Feria de Ciencias cada año. El trabajo de la señora Homan es incomparable. El trabajo para la Feria de Ciencias comienza temprano cada año y continuará durante los próximos meses con competencias regionales y estatales. We are also appreciative of Mr. Orlando Hernandez, who is working tonight to translate our ceremony. También queremos agradecer al señor Orlando Hernández que está trabajando esta noche interpretando esta ceremonia. We are very appreciative of our many judges that volunteered their time and expertise. The science fair is truly a team effort. I want to thank all of you, our students, parents, and teachers who spent so many evenings and weekends researching topics, designing and conducting experiments,
seeking or giving feedback, or never giving up. The work we honor tonight is a true example of real life problem solving, of inquiry and project-based learning. También agradecemos mucho a los numerosos jueces que ofrecieron voluntariamente su tiempo y experiencia. La Feria de Ciencias es verdaderamente un esfuerzo de equipo. Quiero agradecerles a todos ustedes, nuestros estudiantes, padres y maestros, que pasaron tantas tardes y fines de semana investigando temas, diseñando y realizando experimentos, buscando o dando sugerencias, y nunca se rindieron. El trabajo que honramos esta noche es un verdadero ejemplo de resolución de problemas de la vida real, de aprendizaje basado en investigaciones y proyectos. Okay, so before we begin, a few explanations. In each category, judges may award honorable mention, third place, second place, and first place. We will announce award recipients in that same order. All students who participated in the science fair will receive a certificate of participation. Our students whose projects received an honorable mention, third place and second place, or first place will receive a ribbon and a certificate. All first place winners will receive a certificate of participation, a ribbon, and a plaque. Bien, antes de comenzar tenemos algunas explicaciones. En cada categoría, los jueces pueden otorgar mención honorífica, tercer lugar, segundo lugar y primer lugar. Anunciaremos a los ganadores de los premios en el mismo orden. Todos los estudiantes que participaron en la Feria de Ciencias recibirán un certificado de participación. Nuestros estudiantes cuyos proyectos recibieron mención honorífica, tercer, segundo o primer lugar, recibirán una cinta y un certificado. Todos los ganadores del primer lugar recibirán un certificado de participación, una cinta y una placa. If a first place project has more than one student, all team members will receive a plaque. Si un proyecto de primer lugar tiene más de un estudiante, todos los miembros del equipo recibirán una placa. Our kindergarten and second grade individual and class projects do not move on to a regional or a state competition. Chatham County Schools has chosen every year to offer this category because we believe it is valuable for our students. Nuestros proyectos individuales y de clase de kinder a segundo grado no pasan a una competencia regional o estatal. Las escuelas del condado Chatham han elegido cada año ofrecer esta categoría porque creemos que es valiosa para nuestros estudiantes. First place projects in 3rd through 12th grade will proceed to the Regional Science Fair, which will be held virtually during the week of February 14th. Judging for elementary schools will be February 17th, middle and high schools will be February 18th, and the award ceremony will be on February 19th. Los proyectos de primer lugar de tercer al 12º grado procederán a la Feria Regional de Ciencias que se llevará a cabo virtualmente durante la semana del 14 de febrero. La evaluación de las escuelas primarias será el 17 de febrero, las escuelas intermedias y las escuelas secundarias o preparatorias serán el 18 de febrero y la ceremonia de premios será el 19 de febrero. For the K2 division, the following are winners in the K2 class division. Again, the K2 class and K2 individual categories are for Chatham County Schools only. Las siguientes son ganadores en la división de clases de kinder al segundo grado. Una vez más, las categorías de kinder al segundo grado e individual de kinder al segundo grado son solo para las escuelas del condado Chatham. Honorable mentions. Honorable mentions, Bug Catcher by Ms. Prugno's class from Perry Harrison. Save the Bacon by Leo Barsalo from Pittsburgh Elementary. What air pressure will a soccer ball travel the furthest distance? By Keaton Jett and Audrey Jett from Chatham Grove Elementary. How to Bust That Stain by Quinn Fatiolis and Silas Fatiolis from Bondley. Third place. Which bottle will explode once I drop a CO2 cartridge in it? I want to see which one will explode the loudest. I want to see which one explodes the quickest. By Wyatt Lawson from Pittsburgh Elementary.
Second place, which airplane flies the farthest? By Harrison Chastain and Grayson Boqueco from Chatham Grove Elementary. And our first place winner in this category, Birds in the Winter by Miss Griffin's class from Perry Harrison Elementary. Congratulations. Menciones de honor. Cazador de insectos de la clase de la señora Prugno de la escuela Perry Harrison. Save the Bacon, guarda el tocino, de Leo Basayo de la escuela Pittsburgh. ¿Qué presión de aire recorrerá una pelota de fútbol a distancia más lejana? Por Keaton Jet y Audrey Jet de la escuela Chatham Grove Elementary. ¿Y cómo deshacer esa mancha? Por Queen Fatolis y Silas Fatolis de la escuela Von Lee. El tercer lugar, ¿qué botella explotará una vez que deje caer un cartucho de CO2? Quiero ver cuál explotará más fuerte. Quiero ver cuál explota más rápido. Por Wyatt Lawson de la escuela Pittsburgh Elementary. El segundo lugar, ¿qué avión vuela más lejos? Por Harrison Chastain y Grayson Bochico de la escuela Chatham Grove Elementary. Y el primer lugar, Birds in Water, pájaros en el agua, por la clase de la señora Griffin de la escuela primaria Perry Harrison. For the 3-5 division, the following students have won recognition in the 3-5 individual category. División. Las siguientes estudiantes han ganado reconocimiento en la categoría individual de tercer a quinto grado, división del tercer al quinto grado. In biological sciences, our third place winner is Does the Cheaper Brand of Popcorn Have the Least Kernels? By Nyla Cooper from Virginia Cross Elementary. En ciencia biológica, tercer lugar, tiene la marca más barata de palomitas de maíz menos granos por Nyla Cooper de la escuela Virginia Cross Elementary. Second place, Bacteria Buildup by Ian Tracy from Chatham Grove Elementary. Segundo lugar, acumulación de bacteria por Ian Tracy de la escuela Chatham Grove Elementary. And first place, So You Think You Can Multitask by Tyler Wolf from North Chatham Elementary. Y el primer lugar, así que crees que puedes realizar múltiples tareas a la vez, por Tyler Wolf de la escuela North Chatham Elementary. Congratulations. For Earth and Environmental, our third place winner is How Does Pollution Affect Plants? By Grayson Jordan from Chatham Grove Elementary. Ciencia de la Tierra y el Medio Ambiente. Tercer lugar, ¿cómo afecta la contaminación a las plantas? Por Grayson Jordan de la escuela Chatham Grove Elementary. Our second place winner, Caffeine Growth on Plants. Segundo lugar, crecimiento de la cafeína en las plantas por Aiden McKnight y Lucas McMaker de la escuela North Chatham Elementary. Congratulations, Aiden and Lucas McCord from North Chatham Elementary. And our first place winner for this category, Best Conditions for Cut Flowers by Stephanie Frankowski from Chatham Grove Elementary. El primer lugar, mejores condiciones para flores cortadas por Stephanie Frankowski de la escuela Chatham Grove Elementary. The next category, Engineering and Technology. In third place, Lego Great Catapult by Nolan Ravisky from Chatham Grove Elementary. En la categoría Ingeniería y Tecnología, tercer lugar, Catapulta de uvas de Lego por Nolan Risby de la escuela Chatham Grove Elementary. And second place, The Snowy Bridge by Lucas Hodge, Riley Lane, Cody Watt from Perry Harrison Elementary. En el segundo lugar, El Puente Nevado por Lucas Hodge, Riley Lane, Cody Watt de la escuela Perry Harrison Elementary. First place for this division, this category, Becoming a Pollinator by J.C. Buck, Waylon Hardy, Brody Brown, and Olivia Sussman from Perry Harrison Elementary. Y el primer lugar,
convirtiéndose en un polinizador por J.C. Buck, Waylene Hardy, Buddy Brown y Olivia Sussman de la escuela Perry Harrison. Congratulations. I feel like I need an applause machine. Way to go, everyone. 3-5 chemistry. Third place. How much baking soda does it take to produce enough gas to inflate a balloon? By Emma Heath from Chatham Grove Elementary. Y en la categoría de química de tercer a quinto grado, tercer lugar, ¿cuánto bicarbonato de sodio se necesita para producir suficiente gas para inflar un globo? Por Emma Heath de la escuela Chatham Grove Elementary. Second place, evaporation experiment by Aubriana Yailog and Evelyn Beckler from George Moses Horton Middle School. Segundo lugar, experimento de evaporización por Aubriana Gaylog y Evelyn Becker de la escuela George Moses Horton. And our first place winner, what is the best greasing agent for cooking eggs? By Anna Barsalo from Pittsburgh Elementary. Y el primer lugar, ¿cuál es el mejor agente graso para cocinar huevos? Por Ana Barzallo de la escuela Pittsburgh Elementary. Next category, physics and mathematics. Honorable mention, To the Moon and Back by Aiden Williams and Addison Williams from North Chatham Elementary. Próxima categoría, tercera, quinto grado, física, matemáticas. Mención de honor a la luna de ida y de regreso de Aiden Williams y Addison Williams de la escuela North Chatham Elementary. Y afecta la temperatura el rebote de una pelota por Jesse Reader de la escuela Burnley. The next one, thank you, Mr. Hernandez. Does temperature affect the bounce of a ball? By Jesse Ritter from Bonnley. The next one, third place. Mentos and soda geysers. Does brand make a difference? By Annalise Miller and Amaya Milliken from North Chatham Elementary. Tercer lugar, Mentos y geysers de soda. Hace la marca de refresco la diferencia por Annalise Miller y Amaya Milliken de la escuela North Chatham Elementary. Our second place winner, Dropped by Carter Reed and Leo Druss from George Moses Horton Middle School. Y el segundo lugar, Dardo Caído de Carter Reed y Leo Druss de la escuela George Moses Horton. And our first place winner, Friction Experiment by Elias Koshi from Chatham Grove Elementary. Y el primer lugar para el experimento de fricción de Elias Koshi de la escuela Chatham Grove Elementary. Congratulations, guys. Our 6-8 division. In Division 6-8, students competed in one of the 7 categories. Our first category we're going to announce is 6-8 Biological Science A winners. La división del sexto al octavo grado. Los estudiantes compitieron en una de 7 categorías. Los ganadores de ciencias biológicas son. Our third place winner. Will the temperature difference affect the germination rate of mung beads? By Elena Liu from Margaret B. Pollard Middle School. Tercer lugar, afectará la diferencia de temperatura la tasa de germinación de los frijoles mango, de Elena Liu de la escuela Margaret B. Pollard. Second place, investigation of the ability of different solutions to rehydrate celery by Tyler Matthews from Margaret B. Pollard Middle School. Segundo lugar, investigación de la capacidad de diferentes soluciones para rehidratar el apio por Tyler Matthews de la escuela Margaret B. Pollard. And our first place winner, body part ratios in Saturniidae, a Leonardo da Vinci style approach to the average Saturniidae by Jacob Hoops from Margaret B. Pollard Middle School. Y el primer lugar, proporciones de parte del cuerpo en las especies Saturniidae, un enfoque al promedio de los Saturniidae estilo Leonardo da Vinci por Jacob Hopes de la escuela Margaret B. Pollard.
Biological Science B winner. First place is the 5-second rule factual by Genesis Ocampo and Brisaida Ibarra Riviera from Chatham Middle School. El ganador de Ciencias Biológicas es, el primer lugar, es la regla de los 5 segundos fáctica por Génesis Ocampo y Briseida Ibarra Rivera de la escuela Chatham Middle School. Our chemistry winners in this division. Honorable mention, Fatty Food by Maria Lopez from Chatham Middle School. Los ganadores de química son, mención de honor, comida grasa por María López de la escuela Chatham Middle School. Third place, Calculating Combustion Rate by Kaylee Maxfield, Giancarlo Nolasco, and Heidi Vicente from Chatham Middle School. Tercer lugar, calculando la tasa de combustión por Kaylee Maxfield, Giancarlo Nolasco y Heidi Vicente de la escuela Chatham Middle School. Second place, No Rotting Eggs by Vic Lynn from Chatham Middle School. Y el segundo lugar, Sin huevos podridos por Vic Lian de la escuela Chatham Middle School. First place, It's Just the Way the Dear Bones Break by Madeline Trunell from Margaret B. Pollard Middle School. En primer lugar, es La forma en que se rompen los huesos de venado por Madeline Trunell de la escuela Margaret B. Pollard. Earth Environmental Science winners are as follows. Third place, Lead in Soil by Amaya Vargas, Luisa Lazo Sosa, and Kiki Joseph from Chatham Middle School. Y los ganadores de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente son, el tercer lugar, Plomo en la Tierra de Amaya Vargas, Luisa Lazo Sosa y Kiki Joseph de la escuela Chatham Middle School. Second place, Pittsboro Water Quality by Everett Burgett, Matthew Washington, and Warren Washington from Margaret V. Pollard Middle School. El segundo lugar, Calidad del Agua de Pittsboro por Everett Burgett, Matthew Washington y Warren Washington de la escuela Margaret B. Pollard. And our first place winner in this division, which type of Chatham County tree has the most stomata? By Reagan Sandell, Kinley Jordan, and Madeline Smith from Chatham Middle School. En el primer lugar, ¿qué tipo de árbol del condado Chatham tiene más estomas? Por Reagan Sandell, Kinley Jordan y Madeline Smith de la escuela Chatham Middle School. Our physics winners. Second place, Electromagnetic Field Radiation and Magnetic Fields of Phones Charging by Fabiola Vasquez, Michaela Hedden, and Jonathan Vasquez from Chatham Middle School. Segundo lugar, en la categoría de física son radiación de campo electromagnético y campos magnéticos de carga de teléfonos por Fabiola Vázquez, Michaela Hedden y Jonathan Vázquez de la escuela Chatham Middle School. And our first place winner for this category, Ball Grip by Gabe Rogers, Ty Willoughby, and Grayson Cox from Margaret B. Pollard Middle School. Y en primer lugar, sujeción de pelotas de Gabe Rogers, Ty Willoughby y Grayson Cox de la escuela Margaret B. Pollard. The next category, mathematics, statistics, and data scientist winners are as follows. In first place, does juice have more, less, or the same amount of sugar as soda? By Michael Beck, Isaac Wilson, and Travis Mann from Margaret B. Pollard Middle School. Los ganadores en matemáticas, estadística y ciencias de datos son, en primer lugar, tiene el jugo más o menos la misma cantidad de azúcar que la soda por Michael Beck, Isaac Wilson y Travis Mann de la escuela Margaret B. Pollard. In our engineering category, our winners are as follows. In third place, which mask is more effective? By Kendall Lee,
and Avery Spradley from George Moses Horton Middle School. Los ganadores de ingeniería son, en tercer lugar, ¿qué mascarilla es más efectiva? Por Kendall Lee, Avery Spradley de la escuela George Moses Horton. Our second place winner, Types of Bridges by Anna Grace Zaremba from George Moses Horton Middle School. En el segundo lugar, Tipos de puentes por Anna Grace Zaremba de George Moses Horton. And our first place winner in this category, Shade Balls by Grant Widman, Sanjay Sabarimi, and Brandon Berger from Margaret B. Pollard Middle School. Y en el primer lugar, Pelotas de Sombra de Grant Whitman, Sanjay Subramani y Brandon Berger de la escuela Margaret B. Pollard. Congratulations to all our winners in that category. Our 9-12 division is next. In the 9-12 division, we have winners in 7 categories. Nuestra sección de división del 9º al 12º grado continúa. La división 9º al 12º tenemos ganadores en 7 categorías. The first division is Biological Science A. Our first place winner is Music and Marketing by Sarah Turner, Caleb Wilcox, and Katie Zucker from Chatham School of Science and Engineering. División del 9º al 12º grado, Ciencias Biológicas. El ganador es, en primer lugar, Música y Mercadeo de Sarah Turner, Caleb Wilcox y Katie Zucker de la escuela Chatham School of Science and Engineering. Our next division in 9-12 is Biological Science B, and the winners are second place, Blood and Hot Tubs by Kai Cutler from Chatham School of Science and Engineering. El ganador de la división del 9º al 12º grado de Ciencias Biológicas B es, segundo lugar, Sangre y Tinas Calientes por Kai Coulter de la Escuela de Ciencias y Ingeniería de Chatham. And our first place in this category, At-Home DNA Extraction by Gabe Sylvia from Chatham School of Science and Engineering. Y el primer lugar, Extracción de ADN en Casa por Gabe Silvia de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de Chatham. And our next division is Chemistry. Our Chemistry Science winner is first place, Electrolyte Challenge, Sport Drink versus Orange Juice by Carolyn Belk and William Carter from Chatham School of Science and Engineering. Ganador de Ciencias Químicas de la división del 9º al 12º grado es, el primer lugar, Desafío de Electrolitos, Bebida Deportiva versus Jugo de Naranja por Caroline Belk y William Carter de la Escuela de Ciencias e Ingeniería del Condado Chatham. The next area, Earth and Environmental Sciences. The winners for this category, first place, which type of milk will produce the best plastic? By Kaylee Watt and Michaela Pettit from Chatham School of Science and Engineering. División del 9º al 12º grado de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente es, primer lugar, ¿qué tipo de leche producirá el mejor plástico? Por Kaylee Watt y Michaela Pettit de las Escuelas de Ciencias e Ingeniería del Condado Chatham. The next category is Physics. The science winner for this category in second place, the Pinewood 500 by Caden Bailey and Ryan Ayatt from Chatham School of Science and Engineering. Los ganadores de la división del 9º grado al 12º de Ciencias Físicas son, segundo lugar, Las 500 del Pino por Caden Bailey y Ryan Lott de la Escuela de Ciencias e Ingeniería. For first place in this category, Does the Shape of a Car Affect the Drag Coefficient? By Kyle Hickey from Chatham School of Science and Engineering. Y en primer lugar, ¿afecta la forma de un automóvil el coeficiente de arrastre? Por Kyle Hickey de la Escuela de Ciencias e Ingenierías del Condado Chatham.
The next category is the technology category, and the winner in this area, first place, Internet Speed Around the School by Jack Trejelanos, Brandon Cameron, and Noah Emery from the Chatham School of Science and Engineering. Y el ganador de Ciencias Tecnológicas de la división del 9º al 12º grado es el primer lugar, Velocidad del Internet en la Escuela, por Jack Trejelanos, Brandon Cameron y Noah Emery de la Escuela de Ciencias e Ingeniería del Condado Chatham. In the engineering category, the first place winner is Electromagnetic Field Radiation Exposure in Local Settings by Nicholas Manus from Chatham School of Science and Engineering. El ganador de Ciencias de la Ingeniería, la división del 9º al 12º grado es, primer lugar, Exposición a Radiación de Campo Electromagnético en Entornos Locales, por Nicolás Manes de la Escuela de Ciencia e Ingeniería del Condado Chatham. Congratulations to all our winners in these categories. The overall winner for the 21-22 Chatham County Science Fair is Body Part Ratios in Saturniidae, a Leonardo da Vinci style approach to the average Saturniidae by Jacob Hoops from Margaret B. Pollard Middle School. Y el ganador general de la Feria de Ciencias del Condado Chatham para el año 2021-2022 son proporciones de partes del cuerpo en Saturniidae, un enfoque al estilo Leonardo da Vinci de los Saturniidae promedio por Jacob Hoops de la Escuela Margaret B. Pollard. Felicitaciones. Thank you so much, scientists, for your support and cooperation. Again, everyone, we will deliver all certificates, ribbons, and first place plaques to schools. Ms. Homan will be in touch with all of our first place winners who will advance to the regional competitions. Students and families, thank you so much for participating. Gracias, científicos, por su apoyo y cooperación. Nuevamente entregaremos todos los certificados, cintas y placas de primer lugar a las escuelas. La señora Homan también se pondrá en contacto con todos los ganadores del primer lugar que avanzaron a las competencias regionales. Estudiantes y familias, gracias por su participación y buenas noches. Thank you.